נכנסים לתוך התשע, אין לנו פתרון להגנה. תאמינו באלוהים ובשוערים. And here is screen on front center. Front. פה יש חסימה לשחקן הקדמי. Usually, we would go there, and the reaction is the same. אותה תגובה בדיוק, אנחנו מעודדים את השחקן הקדמי לצאת עוד יותר מהחסימה. Free from screen. Okay. Why we practice, you cannot see the line, I'm afraid, because of the light. When you close the light, it's important. Question from my side, just in front. Maybe better than the later. Okay, later. I hope. Why we practice defense if we don't run in the fast break? למה אנחנו בעצם מאמנים את ההגנה אם אנחנו לא מיד מיישמים את זה להתקפה מתפרצת? That's exactly the question. How can be individuals, group, and collective? And of course, Kiel a few years ago with Dr. Serdershich showed inside only one attack, 3 different attacks, if you remember. That was collective fast break, that was the first way, again, some moves, and then if defense resolve, they have the third one. They have 3 collective moves inside one attack. That was extremely difficult for defense to resolve. I remember the game Kiel against Magdeburg, 20 goal difference, 53-33. But that was exactly an example of this one, because before in theory we have individual, group, and collective. Now we have to speak about extended fast break. אוקיי, הפאסט-ברק בעצם מחולק לפאסט-ברק באופן אישי, עם שחקן 1, 2, 3 רצים, קבוצתי קטן, זאת אומרת תיאום בין 2, 3, קולקטיבי, 6 שחקנים שרצים למעלה, והאחרון זה בעצם שילוב של התקפה מסודרת כבר בתוך המעבר, לעשות איזושהי תנועה. If we come back to the beginning on selection and our players, pivot is here, Igor 2 wings are here, then we have amazing situation for the fast break, because this guy has the shortest way to the goal, and he is fastest, and has to be followed by usually this guy who play in the corner, and you see advantage of him. It's difficult to stop them, or they have to run all of them to stop them. אתם יכולים לחזור להתחלה, בעצם הנושא של סלקציה. אם יש לנו למשל שחקן פיבוט שיכול לשמור קדמי, כמו איגור בורי, מאוד גבוה, חזק, והוא מאוד יעיל בהגנה הזו, הוא מיד רץ למעלה. אז המרחק שלו מאוד קצר עד המתפרצת, באותה מידה גם שני שחקני ההגנה ששומרים בקו הקדמי רצים לפינות. Here's something what I want just to touch. This is the goalkeeper's role, maybe for the next seminar with Alexander Buliga. First of all, techniques of the saves. If goalkeeper saves the ball and then we cannot find the ball, how to go to the fast break. Okay. No. This technique when ball stay in his position. הדבר הראשון שחשוב בנושא של השוערים זה הטכניקה של העצירה, לשמור את הכדור קרוב אליהם, לא להדוף אותו בעוצמה שתגיע לריבאונד או החוצה, אלא קרוב ל6 מטר. Then speed, how fast he can pass the ball. If you check our opponent, Czech Republic and Germany, they have 2 goalkeepers from Fuchs Berlin. And if you just see one game of Fuchs Berlin, you will understand what I'm talking about. They pass the ball immediately, 1 second or 2 seconds later to the court. המהירות שבה השוער מוציא את הכדור היא מאוד חשובה. Then the goalkeeper has to be precise. You know, he's saving the ball, he's fast, but he's not precise and the ball goes 3 meters around. הוא צריך להיות מאוד מדויק, הוא צריך לקבל החלטה נכונה, כמו סוג של קווטרבק. And of course, selection of the 3 players. Goalkeeper, in this moment, goalkeeper becomes playmaker. Because he has to recognize who's free on the court immediately. To save the ball, to take a look and to pass. השוער צריך להיות פה כמו מרכז במעבר, הוא צריך לקבל החלטה מאוד נכונה, טובה, כדי למצוא את השחקן הפנוי. Here I said something, if you start on time, well start, give you a goal chance.
but also if you start early, that gives a goal chance to the opponent, because rebound coming here, and if you start before. הטיימינג של היציאה למתפרצת הוא חשוב, אסור לנו לצאת לפני, כי אז זה יכול לתת איזשהו יתרון להתקפה שמולנו. Of course, now we have to speak also about technique, individual technique, with and without ball. That receive the ball and pass the ball in full speed, in full movement. Dribble with the good and with the weak hand. Pass with the good and weak hand. Pass from the weak leg. Now in the fast break. A lot of individual technique here. טכניקה אישית למתפרצת, הקפצה טובה בשתי ידיים, תגובה מאוד מהירה, מסירה תוך כדי ריצה, עם רגל ביד שווה, כל הדברים האלה כדי לייצר התקפה מהירה יותר. Because something in life is not always perfect. You know, sometimes you have to change one of the players, or two of the players in defense, even best team on the planet do it. And EHF seminar in 2008 in the European Championship in Macedonia, there was a nice topic, very interesting topic about Claude and I present less speed, more success in the future. And second one was fast transition from attack to defense. A lot of time we spent to speak how to develop the fast break when we play good defense, etc. But between us, honesty, as we speak about how to make the best transition from defense to organized attack. הנושא הבא זה החזרה בעצם מההתקפה להגנה, כולל האפשרות לעשות חילוף מהיר. And you will find, of course, first of all, individual tactics on prevention, how to stop the fight, how to prevent the fast break. יש כמובן את היכולות האישיות שצריכות להיות בירידה להגנה. Every of these subjects has its own individual. That means goalkeeper, running out, movement, waiting, like yesterday, Moshe did in the game. השוער שצריך להיות כמובן גבוה יותר, למנוע את המסירות הארוכות, גם מושיקו חטף כזה כדור אתמול. How we can stop attacking with the ball? אז בעצם אנחנו יכולים לעצור את השחקן עם הכדור. Sometimes, yes, of course, we can run. But sometimes we can stop him just with the rise, with the raised arms. אפשר כמובן לרוץ אחריו, אבל אפשר לעשות דברים פשוטים יותר, טכניקה פשוטה יותר. This player who shoots on the pivot can stop the first pass. השחקן למשל שזרק יכול לעמוד מול השוער ולהפריע לו, זה גם חלק מהטקטיקה. Then we can prevent this like a group. Two players on the right side can stop the left wing. It's young Philip from Czech national team that was a long time ago, 10 years, people just think how to stop him in the fast break. השלב הבא זה בקבוצות קטנות, זוגות, שלושות, איך אנחנו מונעים, למשל משחקן פינה מאוד מהיר, איך המקשר והפינה בצורה משותפת מונעים ממנו את המתפרצת. And of course collective tactics like a team. וכמובן הירידה הטקטית כקבוצה. What is our aim? To stand up in our defensive system. המטרה היא בעצם להגיע כמה שיותר מהר להגנה המסודרת שלנו. And lesson for my players and advice for my colleagues. Never is too late to go back. אף פעם לא מאוחר מדי להגנה, לא צריך לוותר על זה. Sometimes you are disappointed because you miss and you say, okay, but if you just going back and goalkeeper save the ball and this ball coming, I have to say, ball is aim, but not just the ball. What means this? If I cover the Shachar on the right side, then goalkeeper cannot pass at all on the right side. Then the rest of the team has to protect the left side. It's not just the ball. Sometimes I can protect the player and stop the pass to him. המטרה היא לא רק הכדור, אלא גם השחקן. למשל אם רוצים שניים על שניים, ואחד כבר נמצא עם שחקן אחד עם הכדור, השני יכול ממש לשמור את השחקן השני, למנוע את קו המסירה. Best if player erase his own mistake, but sometimes you can help him and erase his mistake. Now catch the ball, stop the fast break. כמובן עזרה אחד לשני. And something what Daniel recognized in Italy. Turn at the right time. It's not necessary just to run back. Why you run? Because the ball coming.
Don't run without help. You have to stop the pass. הזמן שבו אתם צריכים להסתובב, לראות לאן הכדור מגיע, ולא רק לרוץ מ-6 ל-6 עם הגב למתפרצת שמולכם. To finish this without specific situation means that we didn't touch everything. How we can play this defense when we are 6 versus 5? איך אפשר להשתמש בהגנה הזאת שאנחנו ביתרון שחקן? We can play on the classical way with the center playing like a sweeper. אפשר לשחק בשיטה הרגילה שהשחקן האחורי הוא בעצם כמו ליברו. That means we are aggressive and he is behind to erase all mistake. כולם אגרסיביים והוא פותר את הבעיות. What modern attack like to do? They start Poland, I think, the first one, with the wing, what coming inside and go outside. But if I carry just about space, I don't care who running inside, who running outside. I know that I have to cover the space. אם הקבוצה שמולנו מתחילה לעשות איזושהי קומבינציה, חיתוך של הפינות, כניסה לפיבוט שני וכולי, אנחנו לא צריכים לדאוג, כי אנחנו בסך הכל שומרים עדיין את אותם אזורים והכל אותו דבר. Everything is the same. Stop him, inform other players, move it a bit on your side, same rules. הטקטיקה והחוקים נשמרים אותו דבר. And there is something what we now try to play with the U21 team, and finally we did it against Italy. This is the double team on the wing. That means we are 6 versus 5, and then we move against the player with the ball. We try to cover the pass and to make double against him to gain the ball. פה אתם יכולים לראות טקטיקה קבוצתית שאנחנו עושים אותה כרגע עם נבחרת העתודה. זה איזשהו לחץ כפול של שחקני ההגנה על הכדור. אתם רואים ששחקן מספר 2, כשהכדור יוצא לפינה, בא ויוצר שם יתרון מספרי, והקדמי סוגר את המקשר, מספר 3 נע לכיוון הכדור, והשחקן פינה סוגר את המקשר הזה. Can we play same formation in numerical inferiority? האם אנחנו יכולים לשמור אותו דבר בחיסרון מספרי? Okay, now it's one player. How we can resolve this? Pivot on the ball side. We have center, front center here to cover the space behind. We have player help. Pivot on opposite side. Now only one, and we move against the ball. We can try to play same aggressive, even we have 5 versus 6. And if we want to offer some replacement, probably we will not be here. Because why we play so aggressive? Stop this player. אוקיי, גם בחיסרון מספרים אנחנו יכולים לשמר בעצם את אותה טקטיקה, שזה אומר אגרסיביות של השחקנים מול השחקנים האחוריים. יש פה שני מצבים שהפיבוט נמצא קרוב לכדור ורחוק מהכדור. רחוק מהכדור זה מאוד דומה למה שקורה במצב של 6 על 6. במצב הזה השחקן האמצעי צריך להיות גם מספיק התקפי וגם לסגור את הפיבוט. מה שחשוב זה שלא יהיו זריקות בין שני מספרי 2. Very modern attack of Spanish national team now play most of the team in Europe. Left wing running inside without ball, and pivot who is tall and strong and sometimes flat stay between 1 and 2. Has advantage with the wings, and now left back just pass the ball, and to collect the ball and penalty on 2 minutes suspension. יש עכשיו הרבה קבוצות שלוקחות פיבוטים מאוד חזקים, בריאים, מעמידים אותם על הפינה, פינה חותך עם כדור או בלי כדור, זה לא משנה, ולפיבוט יש הרבה מרחב פעולה שם על שחקן שהוא חלש ממנו. Does this defense say not with me? ההגנה הזו יודעת איך להתמודד עם זה. Why? Because here already on the ball side is already strongest and toughest player, equal like him. פה יש לנו את מספר 3 שהוא חזק מספיק כמוהו כדי להתמודד עם אותו פיבוט חזק. And in this formation can easily resolve this problem. והבעיה הזו בעצם יכולה להיפטר, הפיבוט לא יקבל שם כדור בקלות, וגם אם הוא יקבל הוא לא יכול להסתובב בקלות על השחקן הזה. It's the classical situation with left wing coming inside like we spoke before. וזה אותו מצב בדיוק כמו שדיברנו קודם, שהפינה נכנס, הכל מתפקד אותו דבר. And last things about, I told you, individual zone, individual defense, zone defense, and combined
ופה אתם יכולים לראות את הקשר שבין הגנה אישית לבין הגנה אזורית, או בין שתי הגנות אזוריות שונות. You can see on the left side, בצד השמאלי, אתם יכולים לראות הגנה שהיא יותר דומה ל-5-1. classical 3-2-1 defense. סליחה, בצד השמאלי שלנו 3-2-1, בצד הימני שלנו 5-1. On the right side, 5-1. And here you can see the asymmetrical zone. When again on the left side of the attack is 3-2-1. פה אתם יכולים לראות שוב שהצד השמאלי הוא 3-2-1. And on the right side, last player in defense make always pressure, because these two players make a pressure, and now coming the long pass, and this player always make a pressure, and then they often the chance to the right wing or this pass, but still left half can gain this ball. פה אתם רואים איזושהי טקטיקה קבוצתית שבצד השמאלי שלנו יש לחץ, ואז השחקן פינה תמיד יכול לנסות לחטוף את הכדור ולייצר לחץ על המקשר. And before we finish, I think it's not bad to show you some example of team who play. There is a 3 example, as you can recognize. Let's see. יש פה 3 דוגמאות לקבוצות שמשחקות בשיטה הזו, ב-3-2-1. Team of Poland, why I use them? Because this maybe best shooter on the planet. Bilecki, brothers Zlievski, Tkaczyk, excellent pivot on the line. How they attack? Left wing coming inside the zone. You see? We stay with him. Still, they keep formation. אוקיי, זה משחק של שווייץ נגד פולין, פולין עם שוטרים מאוד טובים. אתם יכולים לראות שבהגנה 3-2-1. Mistake of the player to play on front, because now he don't have no one to protect, and he protects someone. You see, you cannot be so far from the zone. You have to be like this, like now. They play excellent. Tkaczyk coming without ball, second pivot, protect the good side. What they can do? They can shoot from the 9 meters. 6 minutes, 5 minutes, 6 minutes. They are without goal. You will see the excellent Tkaczyk inside and good pass. Very good attacks of Polish national team. I have to remind you that they took the bronze medal on this World Championship. That was a good reaction of the left half. He was there with the pivot on the ball. Diagonal pass. Again, this guy has to protect diagonal. He is concerned about Tkaczyk. Of course, all defense. And now, as we spoke about fast break, goalkeeper immediately pass the ball. A player on the front is in advantage, because this player is the second choice for the playmaker, but he played defense just because of this, because of fast break. אוקיי, השחקן הזה, ראיתם, זה שסיים את המתפרצת, הוא התחיל בתור שחקן קדמי בהגנה, המרחק שלו לצד